promoting green financing. Godimo ga moo baeteledipele ba dikoporasi ba rotloeditse go tswelela ba dirisa maranyane go phunyeletsa mmaraka o anameng le hatse ka bophara le gone go tlhabolola mekgatlho ya bone. Cooperatives in general are engaged in various ventures of commercial gain. Consumers of your services therefore require up-to-date information about these services. Digitalization of your service will therefore facilitate not only commerce but also a knowledge economy in agriculture, empowerment of community and the youth in particular, and in meaningful participation in economic development using both individual as well as collaborative assets and skills. Hela Tautela Masisi o kgotaditse mebuso go godisa mohama wa dikoporasi ka e le one se ikokotlelo sa itsholelo ya one ka go dira melao e tla sireletsang mo ditirong tsa go gweba ka madi mo go seng ka ga molaong. Phuthego ya dikoporasi tla tshegediwa ke lehatshe la Kenya ngwaga o tlang. Tlotla Mmatlabaphiri, BTV News, Tlokweng. Tona wa lephata la tlhabololo kgwebo re Karabogare a re phuthego ya 23 ya dikoporasi e tla thusa mo go tsalaneng le go neelaneng dikitso go godisa mohama wa dikoporasi mo Afrika. O buile se mo kopanong le botona ka go farologana mo Gaborone. Go rata Maranyane ka pego. Ba African Confederation of Cooperative Savings and Credit Association, ACOSA, ka tshwaragano le ba Botswana Savings and Credit Cooperative Association, ba rulagantse phuthego ya bo 23 ya dikoporasi mo Botswana. Phuthego e iphuthileng baeteledipele ba le 700 go tsweng mo Afrika le kwa ntle ga Afrika e tla tlisa kgolaganyo, thotloetso le go bereka mmogo go rarabolla dikgwetlho tse mafatshe a lebaneng natso e itebagantse le go thusa le go tlamela mahama wa dikoporasi. Has embraced the cooperative business as a model or as an initiative to achieve a high income status by 2036. To that end, I am proud to inform you that we are establishing the ICA or International Cooperative Alliance Africa office in Botswana. This will be the regional office. We've already put everything in place. We've got the office and we have got the personnel to deploy to that office. The strategic move will ensure that the corporate movement from Southern Africa enjoys close access to the sub-regional offices for support and capacity building, research and development, as well as data accessibility for the region. With this, I urge all member countries and apex body from Southern Africa to invariably support this office to ensure that it achieves its envisaged results. Phuthego e tla tlhofofatsa papadisano magareng ga mafatshe a Afrika. That we come and support Botswana as a country as we move forward. So while I'm thanking Ghana, I'd also like to thank you and the government for being at the front to say that we want to use the cooperative sector to champion what we are doing. That they have been coming to Botswana several times throughout this year to capacitate the BOSCA board in order to ensure that they are capable of doing the work that is ahead of them, as we know the giant that is facing us. Phuthego ya SACA 2023 e tsweletseng mo Gaborone e ya bokhutlong ka la botlhano. Go rata Moranyane, BTV News, Gaborone. Tona wa lephata la botsogo Dr. Edwin Dikoloti a re ke nako ya go fedisa ditumelo tse di sa siamang tse di amanang le boitekanelo jwa tlhaloganyo mo lefatsheng leno. Tona o buile se kwa segopotsong sa letsatsi la mafatshe-fatshe la boitekanelo jwa tlhaloganyo Kolobatse a gatelela fa go dira jalo go thibela batho ba ba nang le mathata a boitekanelo jwa tlhaloganyo go batla thuso mo nakong e dikgwetlho tsa boitekanelo jwa tlhaloganyo di oketsegang ka yone. Tsholofelo Tombale wa bega. Go supahetse fa bolwetse jwa COVID-19 bo nnile le seabe se se tona mo koketsegong ya dipalo tsa mathata a botsogo jwa tlhaloganyo a akaretsa go tshwenyega thata mo maikutlong le go tlhobaela. Bothata jo go bolela bo gakadiwa ke tsela e setšhaba se tlhaolang batho ba ba nnang le malwetse a tlhaloganyo ka yone. The past 2 years, more than 700 people committed suicide
in Botswana. And this is very worrying indeed. As a society, should come together and show support to some of our own countrymen and women going through difficult times. Some of the objectives of this today's celebration of that commemoration of mental health today, the first one is to have the opportunity to people and the community to unite behind the theme of mental health as the universal human right. And lastly, to improve the public attitude toward the affected mental health client in order to remove the stigma against mental health clients. gore batho ba ba nnang le mathata a botsogo jwa tlhaloganyo ba tshwanetse go kgotladiwa go batla thuso. More still has to be done to educate Botswana and encourage them to utilize the available personal and community resources to prevent and deal with mental health issues, especially those relating to social ills. As a ministry, we have and we are still working on decentralization of mental health. Le fa go ntse jalo, mongwe wa bao ba neng ba bona dithuso kwa sepetleleng sa Sebrana Psychiatric Hospital a alafiwa morago ga tirisobotlhaswa ya ditagi a supa fa ditagi e le mathata a mangwe a tshwanetseng go sekegelwa tsebe. Go rekisetswa le bana ko primary school. Basadi ba rekisa mpa. A ke ba supi ka re ke batho ba sena maikarabelo. Ka ta se ga ditafole ka zolo e teng, cat e teng. Wa bona. If you are fighting this pandemic, people, I am telling you, it is a pandemic e leng gore e teng. Go gateletswe gape fa mathata a botsogo jwa tlhaloganyo ga mmogo le tiriso ya ditagi go ama le ba malwapa le ditsala e se modirisi wa tsone fela. Ka jalo setšhaba se rotloediwa gore ba seka ba tlhaola batho ba ba nnang le mathata a kgotsa go ba nyatsa. Tsholofelo Tombale, Botswana Television, Gaborone. Fa re tswelela ka dikgang tsa rona, moemedi wa lekgotla le le itebagantseng le merero ya dijo le temothuo Food and Agriculture Organization, Dr. Shudek, a re ba tsere tshwetso ba tshwaragane le puso go dirisa ditsompelo le dikitso go thusa lefatshe leno go fitlhelela maitlamo a go nna le itsholelo e ikaegileng ka dikitso. Dr. Shudek o buile se kwa phuthegong ya bana le seabe e neng e tshwerwe mo Gaborone. A re utlwe dintlhang ka ke letleletswe Somolekae. Phuthego e ne ya fa bana le seabe sebaka sa go nonotsha botsalano, go kabakanya dikitso mo go tsotlhe tse di botlhokwa le go itsaya motlhala mo go tse ba di fitlheletseng mmogo. Go na ga lemoga gape gore Lentswamogama wa temothuo o na le bokgoni jwa go thusa lefatshe go nna le dijo tse di lekaneng ka ngwaga wa 2030 go botlhokwa go aga tshwaragano e tsamaelanang le maikaelelo a tebelopele ya lefatshe leno go sologela setšhaba mosola. Our partnership with the government, therefore, holds the potential to expedite the realization of this transformative vision by leveraging our expensive knowledge resources to achieve and contribute and facilitate our journey. On that note, I'm proud to announce that FAO and the government of Botswana have jointly signed the FAO Country Programming Framework, CPF, for the period of 2022 to 2026, with implementation already well underway. Bana le seabe ba ne ba nankola dingwe tse dintlha tsa konokono tse di tshwanetseng tsa tsenngwa leitlho gore tshwaragano e ntshe maduo. We also need to collaborate on technology as well. Our president has also emphasized on the issue of early change development. We manage or are responsible for various product management, and our president does not want us or does not want the country or the harvesters to export these various products in raw form, but rather develop value chains around those various products. We already spent 10 million US dollars from different projects, especially from the TCP. It is equivalent to 142 million pula.
So in that case also need to figure out how much we create job for our youth, our women, our disabled people. That is the most important for the country. We are praised of having better policy documents in our country. And I also bear testimony to that. The MAO has done a tremendous job in the development of documents such as the National Horticulture Strategy. The MAO has developed documents such as the Gender in Agriculture National Strategy. Now, where is the problem? The problem lies entirely upon project implementation. Bana le seabe ba kaile fa go le maleba gore lefatshe la atlege mo mananeong a senela ruri a tikologo le ditsamaiso tsa temothuo go thusa go nna le itsholelo e itshetletseng. Ke letleletswe Somolekae, Botswana Television, Gaborone. Mapodisi a tsa bong a ikuela mo setšhabeng go ba thusa mo ditlhotlhomisong mabapi le lesola mosetsana wa dingwaga tse di 17 yo o fitlhetsweng ke bafeti ba tsela a latlhetswe mo sekgweng go bapa le motse wa Maubela makuku a letsatsi la Tshipi. Mookamela mapodisi a tsa bong Superintendent Christopher Tlhapi David a re ope yo ka tswang a bone tiragalo eo kana a itse sengwe ka yone a ikgolaganye le bone. Ke o lebogile Radipotsane. Go bolelwa ga mosetsana wa dingwaga di 17 yo e ne le moithuti wa lekolo la bothano kwa sekolong se segolwane sa tsa bong. Superintendent Tlhapi David a re morago ga go itsisiwe ka tiragalo e mosetsana yo o ne a ragogetswa kwa sepateleng se se tona sa tsa bong kwa go tlhomamisitsweng a thokagetse. Mme yo kana ngwana yo o na na le tirisanyo le re mongwe mo nakong ya gompieno ga gona ope o re mo tshegeditseng ga rena ope o e leng gore re na le ene ke sone se re kuela mo setšhabeng gore sepe se ba se itseng kana se ba se utlwileng re kopa gore ka tswetswe ba se re bolelele e tla nna phitlhela mma kgoma se re tswana se mo re ka tswang ka leina la motho ra re boleletswe ke semamma. Superintendent Tlhapi David a re ga di se duelang ke dikgang tsa tiriso bana bothaswa tse di tsweletseng ka go golela pele mo kgalagadi borwa. Mogola re nnile dikgang di le 35 ngwaga ya la otlhe mme ngwaga o re setse re tsamaya mo kgang ya bo 32 ngwaga o iso he ebile dikgang tsa rona tse di a tshwenya ka gore di tsenya bana ba ileng gore ke bana ba sekolo. Mapodisi a tsa bong a ikuela mabatsadi go ela tlhokometse mao ya bana ba bone. Mapodisi ba kopa batsadi go ba lomatsebe ha ba belaela ha bana ba bone ba dingwaga tse di kwa tlase ga 12 ba na le botsanano le borre kgotsa bomme ba ba tona mo go bone. Ke o lebogile Radipotsane, Botswana Television, tsa bong. Lefelo la diphologolo la Morupule Game Park la beetswe dithutlwa di le 3 go tswa kwa lefelong la diphologolo la Mashatu Game Reserve. Mogolwane wa khamphani ya Morupule Remo Ketsi Menyatso a re go tla ga dithutlwa tse go tla thusa go kabakanya diphologolo tse di fitlhelwang mo lefelong leo le maikaelelo a lone e leng go somarela le go tlhabolola tikologo ya moepo eo. Se ba itseng tabogo ka pego. Lehelo le la Morupule Game Park la selekanyo sa dihekere di le 3,400 le na diphologolo tsa naga di akaretsa ditholo, dikgokong, dipitsi tsa naga. Dithuto tse di abetsweng lehelo le di tla thusa go kabakanya diphologolo tse di tlhalosiwa ga dingwe tsa diphologolo tse di tla biwa go ema nokeng lenaneo la puso la go ruela diphologolo tsa naga mo masimong. Ya ka litse gore maene ke so se senyang ya re le ka go baakanya ka go dira phaka gape re na le maikelo a gore mo bogagong e be re open up e kgona go amogela baeng ba tswang ko ntle mo phalape le Greater Botswana. Ya mo tsatsing leno re tlo amogela diphologolo tse e leng gore re di tsere ko Mashatu tse e leng gore re le ka go improve biodiversity in the area. Re berekile le ba re dirisana le bone ba wildlife ya Sarwe ba assessitse go lebega le gore e siame ka e ka amogela di-giraffe tsone tse re tebeng re di amogela gompieno. Mme mo bogaugeng kana mo re na le lenaneo le gore re ne re oketsa di-species tse e leng gore di teng mo parkeng gore e nne the most biodiverse park in the region. Gape park e re dirisa le gape le go support-a mananeo a mongwe a government a go isa diphologolo ko masimong. We have selected young animals.
And young animals are far more able to adapt to a new environment than the older animals. They're also much easier to capture, much easier to load, much easier to transport. So they are respectively about 18 months, 2 years and 2.5 years old. And they're going to explore the area for a few days and they will settle down and hopefully the next 2 weeks are usually the critical phase. Though it's the first cohort in this area, but the vegetation area, they can survive because they've been surviving in this kind of vegetation. Sabe sa rona se hella mo dipemiting re bua re tswelela gape re na le bone re lebella gore botsogo ba tsone bontse jang do bone ba letlela gore ba nne le feto wa bone o nna nga lebela diphologolo le rona as the custodian re na le the responsibility ya gore re bone gore diphologolo tseo di palo di kahe le mo botsogo jo bontse jang le gone gore di movement ha le gore in the future ba tle ba dintsha gone ha ba di sa go we still have to partake in that. Hela jaaka company ya Morupile e ntse e somaretse diphologolo tse dingwe tse di ntseng di nna mo lehelong le e itamile go tswelela e tlhokometse dithuto tse se ba etseng tebogo Botswana Television Morupile Game Park. Kapego eo e garela dikgang tsa rona motshegareng ono tla re tlolela ka go tsa metshameko o ditlisediwa ke Tumo Mpatane. Motho madume dikgang ke tsa metshameko tona wa lephata la banana bong metshameko le ngwao Tumiso Rakgari a re lentswe lefatshe leno le sa kgona go atlega mo go tshegetseng kgaisano ya sejana sa Afrika sa 2027 ga se gore ditlhabololo tsotlhe tsene di solofeditswe jaaka go aga mabala a metshameko di swetse ruri tona a re jaaka bana le malo wa mo bukeng ya ikopelo ke gore Beatbook gore ba ya go tlhabolola mabala a teng le go aga a masha ba go dira seo mo nakong e sa fediseng pelo. Tona a re go tla go tshegetsa metshameko eo ya bo36 go thusitse thata go fetola dikakanyo le megopolo ka fa tlhabololo ya ditsompelo tsa metshameko e ntseng e tsewa ka teng. We are going to build, that I can confirm to you. We've got the Transitional National Development Plan, as we speak, hela ka 2025. Go tswa ho re tsena mo NDP 12. Le gore se re simolotse a conversation within the ministry. And I think for our affiliates, particularly the biggest or the main stakeholder being BNSC, to say areas of needs, because we need to decide for it. Rather, we already have the Chonsota Stadium Sakaba, the Chonsota Stadium Samao, the Chonsota Stadium Sakasa. Which one do we go for? Do we need to make some improvements? Moho toilets, volleyball, boxing, table tennis, and others. They need an indoor facility. Now we have that opportunity. And there is political will. Dikago tseo di a go nna tsa boleng jo bo kwa godimo. There is that understanding ya gore harare hela gore bana ba tla go tshameka but we need to build reefs gore in future we'll be bidding for international events. So, the standards, we're going to make sure we don't drop the ball because sport deserves better. Ditsompelo tse di maleba di na le seabe se segolo mo go ribololeng batshameki ba popota. Look at what Sadio Mane is doing in Senegal. He's building schools. He's building hospitals. Those hospitals will produce one player, Botswana, who will go and play for Barcelona and come back, maybe a woman, and come back and say, you know what, this is my country, and I'm going to give back to the community in the relay. Imagine a player like Dipsisiro, having to transition from Botamikela Mumu into Moto. Another Moto like a weekend. Where Dipsy went on and conquer Africa. And he did very well. I think he's the best case in Botswana. But now imagine
ha nne le gore diphetogo o goletse mo environmenteng e ba bangwe le bone ba goletse mo go yone ba ile gore they apply their trade in Europe. Re ka be re bua yana diphetogo a e tsela ha tsaka Botswana a e tsaka bo go mo le one GU ya simolose mo go yone ena le stadium sa yone se ile gore sa go le diphetogo go mo ga boroni a re le spate mo ga boroni a re dikolo so ha na tshwana go tsa sport lo tsatsa ya ka ba bangwe ba tlhola mo bukaneng ya ikopelo ya go tshegetsa kgaisano eo ya AFCON 2027 lefatshe leno le ne le solofeditse ka go ya mabala a metshameko a mašwa le mararo kwa Kasane, Maung le Greater Gaborone ga mmogo le go tlhabololwa a matona a ntseng a le teng e leng lebala legolo la setšhaba mono Gaborone la Obet Itani Chilume kwa Francistown ga mmogo le la Lobatse Sports Complex gore a kgone jaanong go nna mo seemong se se lopiwang ke lekgotla la Confederation of African Football kana CAF. Katlego Kgakole, BTV Sport. Fa re le batsa metshameko ya COSAFA Women's Championships 2023 kwa Afrika Borwa, setlhopha sa bomme sa kgwele ya dinao the Mess se tla lebagana le sa Zimbabwe gompieko mo motshamekong wa boraro wa Group C. The Mess ba tshamekile maleka le setlhopha sa Namibia ga mmogo le go fenya sa Lesotho ka nnotse 3-1. Setlhopha seo sa Gasailos Mohambi se tlhokana le phenyo go ka fetela kwa seka makgaola kganyeng jaaka se setse se kokoantse dintlha di le 4 fa Zimbabwe e kokoantse tse 3. Motshameko kgatlhanong le Zimbabwe go tla tshamekiwa tshokologong eno metsotso e le 30 morago ga nako ya boraro. Mofenyi mo motshamekong o tla lebagana le Zambia mo seka makgaola kganyeng se se tla tshamekiwang ka la botlhano kwa Lucas Masterpieces Moripe Stadium. Namibia le Lesotho di tla tshameka mo motshamekong o mongwe wa Group C. Fargarela a re lebe tsa swimming. Setlhopha sa setšhaba sa swimming sa Banana se tsweletse ka go itlhokoletsa kgaisano ya Junior Aquatics World Championships tse di tla tshegediwang kwa Mauritius mo kgweding ya Sedimonthole. Setlhopha seo se agilwe ka batshameki ba le 11 ba dingwaga tse di kwa tlase ga 17. Se supile tshameko e ntle ka mafelo a beke mo khaisanong ya BSSA ya bobedi Swimming Gala kwa University ya Botswana kwa kwadisitseng dinako tse di tokagetseng. A re utlwe Kgomotso Sefako. Setlhopha sa setšhaba sa Banana se agilwe ka makgarejana a le 4 le basimane ba 7 ba ba tale bang kwa Mauritius go lwela dietsele mo dikarolong tsa butterfly, breaststroke, freestyle le backstroke mo sekgaleng sa 50 meters, 100 meters le 200 meters. Ko basetsaneng lefatshe leno le tabo le lebile kwa mofenyi wa Gauta Tshepedi kwa kgaisano ya Kana Zone 6 Melody Shalashando wa setlhopha sa Propellers, Kira Hari wa Phoenix, Jia Anshang le Yu Shung. I'm very excited and I think the expectation is just lots of PBs and to try my best and maybe even compete with the other swimmers. This is definitely, the competition here is good because like here like you don't only swim with your age mates, you also swim with all of the older kids, and yes, also like I prepare in training. And so I feel like come time for Mauritius, I'll be able to actually gauge where my competitors stand and hopefully push with them and able to make finals, after finals maybe push for a medal. Setlhopha sa basimane se tabo se eteletswe pele ke mofenyi wa Gauta kwa metshamekong ya Kana Zone 6 Musi Matthews o gape a tshegeditseng rekord ya lefatshe leno mo mabelong a 50 meters, 100 meters le 200 meters breaststroke. Mofenyi wa seetsele sa Selefere kwa Kana Zone 6 Juna Kizile, Khalil Sithe wa Phoenix Swimming, Tumo Matija o gabileng Gauta kwa metshamekong ya Level 3 Regional Championship, Kumo Newman ga mmogo le Ntsika Mothibatsela. As we're going for Mauritius, I'm preparing as this is our first, for me, this is my first gala in GABS. So it's a way of me preparing and seeing my improvements as I train. Medal maybe, that would be a great accomplishment. Of course, it's a goal that I want to see and I want to, of course, get to. But yeah. I think I swam some pretty good times for this part of the season, and I'm looking to build towards Mauritius in December and hopefully swim well there. I was satisfied with my times, but there's always room for improvement. I didn't PB that big today, so hopefully I can save the big PBs for Mauritius. I feel like right now it's still the beginning of the season, still building up mileage in training, but I feel like by the time the gala comes, we'll be in very good shape and I'll get some good times.
Setlhopha se sa bana se solofetse go tsena mo kampeng ya ikatiso e tseneletseng beke pele se leba ko toropong ya Beaubasin kwa Mauritius go batla padisanya mo kgaisanong ya banana ya kgwedi ya Sedimonthole. Kgomotso Sefako, BTV Sport, Gaborone. Morwarre Kgomotso Sefako a re tlisa ko bokhutlhong ba dikgang tsa rona tshokologong eno tla ke leboge Tshepiso Sekolo yona a ranola ka puo ya diatla le Shara Masu o a bua go garela jalo Botswana Connect ka jana le ka nako tsotlhe ikanya rona. The road to destiny is not paved with brick and tar, but with vision and